Oke, hari ini kita akan membaca lagi. Sebelumnya kita akan membuat timer dan supaya tahu waktunya apa aja. 20 menit oke lah ya. Oke, bismillah. When your hard work get detected as AI, GPT genuinely destroy good writer. Why every word eventually gets detected as GPT written? AI is taking the word of true hardworking author. Jadi ketika pekerjaan kamu dideteksi AI, GPT sesungguhnya menghancurkan good writer. Walaupun dari judulnya saya tidak setuju ya, karena kalau penulis ya bisa di scanning dengan orang yang membaca apakah kualitas dari artikelnya itu bagus atau tidak kan bisa dilihat aja dibaca misalnya apakah itu WA atau enggak. Kenapa setiap kata pada akhirnya dapat didetek sebagai GPT written. Ya, AI yang mengambil pekerjaan yang sesungguhnya hard working author sesungguhnya itu seperti hard working author is becoming uncomfortable question a lot of writers suddenly ask themselves, is my writing still mine, or does it sound like GPT would have written? Even more unsettling is when detection tools start flags perfectly human writing, whereas AI generate or write student journalists and even professionals were suddenly accused of using GPT. They didn't. Jadi sangat tidak nyaman pertanyaan tidak nyaman ketika banyak penulis menanyakan ke dirinya apakah tulisan ini adalah tulisan saya atau ini tulisannya mirip-mirip AI. Dan bahkan ketika deteksinya yang tools untuk deteksi dari apa GPT detection ya itu flaggingnya seperti kayak gini nih. Apakah ini adalah AI atau human. Dan tertulis AI generate writer student journalist even professionals suddenly accused. Jadi mereka tiba-tiba ya dituduh aja kan sebagai menggunakan GPT. Let's go deep into why this happening because the answer is far more complex than just AI detection tools are getting smarter. It is about how we write, how AI write, and how those two words are rapidly colliding. Colliding nih apa nih? Bertabrakan. Eh, jadi kenapa ini mari kita deep dive, mari kita telusuri kenapa ini terjadi. Karena the answer is lebih kompleks daripada AI version yang lebih pintar gitu. Ini adalah tentang bagaimana kita nulis, kita bagaimana kita nulis dan AI nulis itu ya. Kalau diagram Venn-nya berarti yang di tengahnya itu ke ya saling bertabrakan berarti ya mulai-mulai mirip gitu. First, let's address the elephant. GPT was trained on us. Millions of book, article, essay, and conversational are decades of human expression.
every word, sentence, structure, and storytelling style that we have originally create over generation is precisely what fit the language model. So what's happen when GPT produce text is mimic the variation pattern we naturally use. Sentence, read, rhythm, rhythm, transition, filler brush, and even the way we structure agreement. GPT is not inventing a new writing style, it is reflecting ours. Now flip that around. We, when we as human writer produce clear, organized, well-structured writing, gives what we are accidentally sounding like GPT too because we are both using the same toolbox human language. If you wrote book before GPT or article or essay paste into zero GPT and see the result. For example, my novel was published in 2019 and contract through Cloudberry Holding Ltd. Example. Oh, my synopsis is no GPT detected. Proof of my signed contract signed in 2021. Oke, ini adalah ya artikelnya ini lumayan banyak dan kontraknya itu 2021. Ini adalah kontrak misalnya bukunya itu diterbitkan ya. Ya, nih. Let's take a different author, Stephen King, perhaps book IT, book IT integration, the honor, the concept, and oke, ini adalah contohnya how GPT just takes the author work into translation their own hand. There's a full AI detection which ruins the business model of writing platform by having good writer removed for using AI. AI detection tools are not magical. They are don't truly understand writing. What they measure is statistical likelihood, predictable phrasing, sentence structure regularly, word choice commonality, repetitive or neutral or non-emotional language, lack of randomness or user error. Here, the kicker good writing often falls back into the pattern. Jadi di sini dikatakan bahwa ini tuh kesalahan AI detektor karena yang membunuh bisnis model dari menulis platform dan merimu food writer untuk using AI. AI detection is tidak sebuah magic, mereka understand apapun apa yang oke sekarang lagi azan. Ayo kita pause dulu. Oh ini nggak bisa di pause, ya udah ini menjadi iya. Sekian, assalamualaikum.